these are the things, these are the functions that a computer has. But today we will study about the generation of computers, the 5 generations, how they basically changed and came to our head. So we will study that. After that, I will try to basically finish the theory part within 2 classes. Then we will go to Microsoft Office Word. Okay? So inshallah from next week we will start Word. Microsoft Word. So will you be able to bring any notepad or something like that? Or can you do it using your cell phone? Konta bhalo hoy? Naki you prefer computer lab? কম্পিউটার ল্যাব নিতে গেলে তোমার স্যারকে বলতে হবে, বলে ল্যাব একটা ম্যানেজ করতে হবে এই টাইমে। তোমাদের যেতে হবে স্যারের কাছে, গিয়ে বলবা যে ফান্ডামেন্টাল অফ কম্পিউটার শেখা, সো এটা যেহেতু কম্পিউটার রিলেটেড উই ওয়ান্ট টু ডু ইট ইনসাইড দ্য ল্যাব। অ্যান্ড স্যার বলেছে যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমাদেরকে শেখাবে। সো ওখানে যত ফাংশনস আছে, যত রিবনস আছে, যত ট্যাব আছে, ট্যাবের আন্ডারে রিবনস আছে, ওই রিবনসগুলোর মধ্যে অনেক ফাংশনস আছে। সো ওই ফাংশনসগুলো কীভাবে ইউজ করে ইউ বেসিক্যালি স্টাডি ওভার দ্যাট। সো তোমরা ওয়ার্ড অলরেডি জানো, কারণ সবাই ইউজ করো, বাট উই উইল টাচ এভরি প্যারামিটার্স, উই উইল ট্রাই টু টাচ এভরি প্যারামিটার্স, যাতে সব কিছু তোমাদের কাছে ইজি হয়ে যায়। So go to your head of the department and ask him for a computer lab. যদি উনি ম্যানেজ করতে পারে, we will inshallah from next week sit on the lab, try to work on it. So till that time, let's finish our theory part. So I'll give you the notes that I have formed. তোমাদেরকে এই নোটগুলো আমি দিয়ে দিব, প্লাস হচ্ছে গিয়ে যে লেকচার নোটগুলো এখানে আছে, ইউল গেট দ্য স্লাইডস অ্যাজ ওয়েল। এই স্লাইড থেকেও পড়াবো। আজকে I will show you some conversion, how the binary number is formed and how a letter can be converted to a binary number. Okay? I'll show you these things in today's theory class if time permits. আজকে আর কালকে মিলিয়ে in the class, we will try to finish the first theory part of our lectures. Okay? So let's start with the generation. So there are 5 generations that is very important for us to know, because the first generation, you know how the computer used to look like. It used to look like this whole room. Okay? The electronic device, everything, the hardware components used to fill up this whole space over here. So it's a huge machine, but it used to do very little work. Even if addition can take around, say 1 hour. If you want to add 3 plus 4, it will take 1 hour for the computer to perform that. So it was huge time consuming, and it was very big. Later, basically, the first generation computers used vacuum tubes. তোমরা পুরানো টিভি দেখেছো? সো ওখানে তোমরা পিকচার টিউবটা দেখেছিলে, যে বড় একটা বাক্সের মতো ছিল না? সো পিছন দিকে অনেক হেভি ইয়ে ছিল। সো ওইখানে হচ্ছে পিকচার টিউবগুলো গ্লাস টিউবের মধ্যে, ওখান থেকে ইলেকট্রন বিমকে বেসিক্যালি এনার্জাইজ করে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের থ্রু দিয়ে হচ্ছে গিয়ে রিফ্লেকশনের থ্রু দিয়ে স্ক্রিনে হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন কালার ডিসপ্লে হতো। যখন ওই ইলেকট্রন দিয়ে আরেকটাকে হিট করতো, ওই জায়গাটা লাইট আপ হতো, ওখানে হিট এনার্জি ফর্ম হতো। So that used to basically convert it to pictures. So if you hit those electrons in very high speed at a continuous motion, you'll see an image over there. It could be an image of you, it could be an image of anything. That is how the TV used to work. So in the same manner, the first generation computers also worked using vacuum tubes.
there was a magnetic field that used to hold that electron for a long time. So we call that a memory block. ঠিক আছে? So ওই যে ইলেকট্রনগুলা মুভ করতো ওইগুলা তো যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ওটা ইউজ না করবা ততক্ষণ পর্যন্ত তো ওকে মুভ করাতে হবে। সো এটা মুভ করাতে হচ্ছে কি ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা, ঠিক আছে? ওটাকে ধরে রাখতো, সার্কুলার মুভ করাতো, আর যখন লাগতো তখন ওই মেমোরিটাকে রিলিজ করতো ফর ইউজ ডেটা। That is how the data used to, be stored at that moment. John Boro computer ছিল। That was the first generation computer. There was also a main logic circuitry like CPUs, arithmetic and logic units, which is known as arithmetic and logic units. There are two things that the computer used to do. Even now, there is addition, subtraction, multiplication, and division. That is done by the arithmetic unit, okay? The mathematical part. But the logical part is done by the logic, and, nor, or, there were gets. So the logic is basically compared two values, okay? So these are the two things that combine to form the central processing unit, CPU, okay? And from that, the memory was basically divided. So memory chilo alada. So ওই পার্টটা ছিল একসাথে, আর মেমোরি ডেটা যেখানে স্টোর হতো মেমোরিতে ওই পার্টটা ছিল আলাদা। And there is also input and there is also output. This is the whole system, how the computer works. If you have an input, that input can be stored in the memory, later used for the CPU, the arithmetic logic unit, and then the output is being given to the monitor and everything where you can see it. So this is how the computer used to work. But the first generation computer, it was extremely large. So the problem was it used large glass vacuum tubes to process data, okay? So it also was extremely huge. It took a space of a room and consumed enormous electricity. So যদি ডিভাইস এত বড় হয় আর তার লসও তো অনেক বেশি হবে, মানে তার এনার্জি কনজাম্পশন পাওয়ারটাও তো অনেক লাগবে, তাই না? সো যত বড় তোমার ডিভাইস তত বড় হচ্ছে গিয়ে তোমার ইলেকট্রিক কনজাম্পশন। সো ইলেকট্রিসিটি যত কনজিউম করবে তত পাওয়ার ডেসিপেট হবে, তত হিট হবে ওই জিনিসটা, ঠিক আছে? হিট হলে এনার্জি বার্ন হচ্ছে। সো দিস ওয়াজ অ্যান ডিসঅ্যাডভান্টেজ। So generated a lot of heat and often broke down. So যেহেতু তোমার হচ্ছে গিয়ে it used to generate a lot of heat, it didn't last for a long time, okay? So it used to break down more often, ঠিক আছে? And programming was done in machine language, which is binary numbers, 0 and 1. So you know binary numbers, right? It only gives 0 and 1. There are two digits, 0 and 1. So we will talk about it, how to convert to binary forms later. So these are the things which made the first generation computer unknown, okay? So এই কারণে চলে আসে। So the first generation computer used to look like this. এরকম বড় একটা রুম দিয়ে ফুল একটা কম্পিউটার ছিল। So the vacuum tube was this one. So এখানে তোমার যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আছে, এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে তোমার ওই ইলেকট্রনকে প্রজেক্ট করে এক জায়গায় পাঠাতো। ডেটা যখন ট্রান্সমিট করা দরকার ছিল, it used to circulate. এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওই ডেটাটাকে ধরে রাখতে পারতো, ইলেকট্রনটাকে ধরে রাখতে পারতো, ঠিক আছে? সো ওখানেই সার্কুলেট হতো। যখন ওটা কাজে দরকার তখন ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ড কন্ট্রোল করে আমরা ওই ইলেকট্রনটাকে প্রজেক্টাইল মোশনে দিতে পারতাম, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ হাউ দ্য ভ্যাকুয়াম টিউব ওয়ার্কড, and it used to look like this. And in the second generation, what happened is
this thing is basically converted to a transistor. So transistor used to look like something like that bench. Okay, it was the size of a bench. So the size was reduced to compact version. Okay, so the transistor is an electronic device. It basically operates as a switching device. Okay, on-off switch আছে না? So transistor used to work exactly something like that. এই যে তোমাদের এই যে switch on-off করছো না? So transistor function টাও using small amount of current, you can basically switch on and off a transistor. ঠিক আছে? So there are two gates which you don't need to know. Just know that it used to work as a switch. Okay? So by controlling the number of switches, you can basically control the logic operation. That's it. So ধরো যে তুমি আউটপুটে তুমি চাচ্ছো এটা এত টাইম পরে গিয়ে অন হ্যাঁ তাহলে ইফ ইউ হ্যাভ আ লজিক যে এটার ভিতর দিয়ে পাস করে যদি তোমার টাইম বেশি লাগে তুমি ধরো যে টাইমকে হোল্ড করতে চাচ্ছ তাহলে তুমি জিনিসটাকে ঘোরাবে না অনেক পেঁচাবে না সো ওরকম পেঁচিয়ে তোমার এক সময় গিয়ে ওটাকে অন করবে ঠিক আছে সিমিলারলি ওখানে একটা ট্রানজিস্টর না ওখানে অনেক several ট্রানজিস্টর ছিল in that time during the second generation. So it was a IBM 1620. ঠিক আছে so এখানে একটা এক্সাম্পল তো নাই IBM 1620 IBM 1401 এগুলো ছিল হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটার্স So this is basically a transistor যেটা খুবই ছোট একটা ঠিক আছে so এরকম several kinds of transistor মিলিয়ে তোমার ওই লজিক অপারেশন গুলো করা হতো ঠিক আছে so the second generation computer used to look like this one so আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ল্যাবে তোমরা গিয়েছো কিনা জানি না তবে কম্পিউটার টেবিল দেখেছো না ওই কম্পিউটার টেবিল ফুল কম্পিউটার সহ ওরকম সাইজ নিয়ে আসা হয়েছে সো এই বিগ রুম থেকে এটাতে কনভার্ট করা হয়েছে and you had lot of transistors these things inside it ঠিক আছে so you can control the logic operation by giving commands over here so this is how the second generation computer used to look like ঠিক আছে এছাড়া এইটার যেমন তোমার ওইটার প্রসেসিং স্পিড হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি ছিল না ঠিক আছে ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটারের প্রসেসিং স্পিড তোমার একদম লো ছিল সো এখানে এটার প্রসেসিং স্পিড মিলি সেকেন্ডে নিয়ে আসা হয়েছে সো ইট ইজ ভেরি ফাস্ট ফাস্টার দ্যান দ্য ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার ঠিক আছে and the size also got reduced to a size of cabinet and it's more compact. The cost was also reduced significantly কারণ তোমার যে বড় বড় লার্জ ডিভাইসগুলো ওগুলো তো বানাতেও তোমার অনেক কস্ট লাগে বাট এইখানে তুমি একদম ছোট করে নিয়ে আসছো so the cost also reduced even the heat dissipation of these electronic device is also less ঠিক আছে compared to the first generation one ঠিক আছে so heat dissipation is একটু কম fast switching speed so the cycle of doing work is also very fast in this case it came to around millisecond range microsecond millisecond range চলে এসেছিল and it is also reliable মানে এটা নষ্ট কম হতো ঠিক আছে So this is what happened to the second generation, and in the third generation, basically IC was introduced. তোমরা IC দেখেছো? তোমাদের এই মোবাইল ডিভাইস যত আছে এর ভিতরে অনেক ধরনের IC আছে। IC হচ্ছে গিয়ে তোমার ছোট্ট একটা ডিভাইস, কিন্তু এই যে ট্রানজিস্টর দেখছো না, এই ট্রানজিস্টরকে আরো ছোট করে নিয়ে আসা হয়েছে। ওই ICর মধ্যে thousands, billions of transistor আছে, ঠিক আছে? So that is how the IC was fabricated. There were several kinds of transistor inside an IC, and you can control that IC
there are several pins of an IC. ঠিক আছে? So different pin used to have different functions. You have to apply voltage over there. There is input signal coming in, and there is output signal coming out of the IC. So you can control those transistors inside the IC to control the compute components. Okay? So this is what the third generation IC looked like. But the computer is something different. This is basically inside the computer. The IC looks like this. ঠিক আছে? এই যে এরকম কাটা কাটা পিন থাকে দুই দিকে। ঠিক আছে? So this is basically integrated circuit. Integrated circuit হচ্ছে তোমার হচ্ছে ওইটা আমরা বেসিক্যালি একটা সিলিকন প্ল্যাটফর্ম। সিলিকন হচ্ছে স্যান্ড। স্যান্ড চিনো না? তোমরা কক্সবাজারে গেছো না? ওই স্যান্ড দিয়ে বেসিক্যালি এগুলো বানানো হয়। এই স্যান্ডকে তুমি যদি অনেক হাই হিটে বার্ন করো, so at some point, at some temperature, it basically converts to glass, ঠিক আছে? Or crystal lattice. ওই crystal lattice এর উপরে we can place those tiny transistors. So এটা কিন্তু microscopic level এ এটা ডিজাইন করা হয়, ঠিক আছে? So using that, we basically build the integrated circuits chip, ঠিক আছে? And using this chip, the third generation computer was basically built. It looked something like this. এটা তোমরা তোমাদের বাসায় এটা দেখো নাই, তোমরা তখন জন্মগ্রহণ করো নাই। এটা আমি যখন তোমার হচ্ছে গিয়ে ইয়েতে ক্লাস 3-তে 3, 4, 5 এরকম টাইমে এটা আমার স্কুলের বিয়েতে দেখেছিলাম। বাট এটা দেখি নাই, আমি দেখেছিলাম ফোর্থ জেনারেশন। Fourth generation now it are more but this is built using these integrated circuits. Okay, so the logic operation is basically done inside these ICs. So whatever command you gave, it basically took it and processed it and give it as an output. Okay, and you definitely have to develop a program to do that. এই সুইচগুলো অন হবে, কিভাবে অফ হবে, you have to program that. ঠিক আছে? So it looked like something like this. And the speed, the processing speed came down to nanoseconds. So it is very fast, faster than the first and second generation. That's it. And it is very affordable as well. So এটা আমরা basically purchase করতে পারতাম, but সবার বাসায় ছিল না, কারণ it wasn't totally accessible to everyone, customer. So it was much smaller than the previous one as well, and it can basically perform multitasking. So তুমি একটা কাজ দিলা, পাশাপাশি parallelly তুমি আরো একটা কাজ এটাতে implement করতে পারবে, and it is very much able to do that at the same time. ঠিক আছে? So the multitasking can be done using these ICs as well. Later came the fourth generation, where a microprocessor computer was introduced. Microprocessor, everything is integrated inside the microprocessor. Okay, you have an input, you have a CPU, and you have an output signal over there, which you can connect to a microprocessor. So normally, all components like CPU, memory, input and output is integrated into a single chip. তো মাইক্রোপ্রসেসর তো দেখেছো, এই যতগুলা তোমার কম্পিউটার আছে, সেল ফোনও যদি বলো, ওখানে তোমরা ওই যে হ্যাঁ প্রসেসর কি ইউজ করো জানি, স্ন্যাপড্রাগন, রাইট, এগুলো ইউজ করো। সো দোজ আর পাওয়ারফুল মাইক্রোপ্রসেসরস। এখন এই যে এই আইসিগুলা, এই আইসিগুলা এভরি ইয়ার তোমার হচ্ছে গিয়ে রিডিউসিং দেয়ার সাইজ, হ্যাঁ, ইভেন 10 to the power 8 স্কেলে তোমার হচ্ছে গিয়ে এটার সাইজটা কমে আসবে। But at some point it will go to a saturation, যে তারপর থেকে you cannot reduce the size. এখন 4 nanometer chipset Right. So this is basically Moore's law.
যে ট্রানজিস্টর যেগুলো বানানো হয় এভরি ইয়ার এটার যে সাইজ রিডিউস করছে there is a law that is basically implemented to reduce the size of these transistors and make it fast. It is basically a professor named Moore. He invented this. He basically observed this. Okay, transistors are basically they are reducing their size every 1 year on. Becoming more power efficient. And yes, true. So this is the fourth generation computer looks like. It has a microprocessor which has CPU, memory, and input and output. Is a video on Yes, sir. So the examples of such computers are IBM PC, IBM computer, Apple, Macintosh, modern laptops. So shop কিছুতেই হচ্ছে কি আমরা microprocessor use করি. Even the cell phones, the tabs, everything. ঠিক আছে? So from this fourth generation, basically we have these computers in our home. It is very much affordable. The price has been reduced significantly and we can afford it. Also, it is long lasting and very fast to use. And if you give commands, it can execute within a nanosecond or something like that. And it uses basically different softwares like Windows, Mac OS, Linux, Ubuntu. Ubuntu and Linux are basically same. So it will price same. Networking and internet became part of daily life because of this. So there are also other softwares that we can use in this, like Word, Excel, and everything. Zoom, যত application আছে আমরা সব ওই মাইক্রোপ্রসেসরে তোমরা হচ্ছে গিয়ে দিয়ে প্রসেস করতে পারো। So these softwares can be run through it. And after that, we have the 5th generation computers, but before that, the 4th generation computer looks like this one. So we have this in our home in that time. Okay? So এটা যাদের আছে তারা যত্ন করে রেখে So you see this VLSI written over here. This is very large scale integration, which means several transistors are being attached together to build this one. So there are millions of transistors in this microprocessors. So this is how the 4th generation computer look like. And lastly, we have the 5th generation where artificial intelligence was introduced. Okay, now you have ChatGPT and everything. So this is what is introduced in the 5th generation computer, nothing new. It is more or less similar to the 4th generation, but this is the advantage that you get in 5th generation computers: more RAM, more processing speed, yes, and more storage. So this is basically the history of the computer, 5th generation till the 5th generation computers. So I do have a comparison summary table. So you can take this and তোমরা এটা ফটোকপি করে নিতে পারো। ঠিক আছে, এই পেজগুলো এটা বেসিক্যালি আমি তোমাদের পড়ানোর জন্য এটা রাখি। So ওইভাবে লেখা আছে। But there are information that is needed for you. তোমাদের যদি মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন আসে তাহলে এগুলো থেকে আসে। ঠিক আছে? Let's go to the second week. এটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। আমার তো লাগবে না, তোমাদেরকে দিয়ে দেবো, ফটোকপি করে দেবো। ঠিক আছে? So এখানে আর তেমন কিছু নাই। তো 5th generation computer গুলো এখন খুব modernize. So the slim, you can use it, you can carry it. এখন mini PCও চলে এসেছে। So these are the 5th generation computers.
we will basically study the architecture of a computer, okay? We will also touch characteristics and application types and basic components of computer. We will study them very briefly. So in this lecture, you will learn about the basic operation performed by all types of computer systems, basic organization of a computer system, input unit and its function. Basically, the input units are the keyboards, yes, microphones, mouse. These are the inputs. Scanner could be an input because it processes the image and gives it to the computer as an input. Okay. So the output units and its functions, like the speakers, the monitor itself, printers. So these are the output devices. And types of, the storage units and its function. There are two types of storage, primary and secondary. The primary are basically built in the computer with the CPU unit. তোমাদের ওখানে RAM আছে দেখবা যে মাদারবোর্ডের সাথে যে RAM গুলো থাকে, those are basically temporary memory, so it can hold the data for a certain time. If you switch off the power, It won't hold it. yes, it will go off. Okay, but for the hardware memory, that is the ROM, that is the permanent storage device where you can store your data and use it for later use. Even the BIOS, the Windows BIOS and the Mac BIOS, that is being basically stored over there. When you start the computer, it basically runs from that point. So operating system. The operating system. So the firmware, talking about the firmware. So types of storage used in a computer. There are different types of storage other than the RAM and the ROM. So there is cache memory and there is memory unit inside it. So we will study them later. Then we have arithmetic logic unit and control unit, central processing unit, and computer as a system. The computer as a system is basically has input, it has the computer processing unit, and it has output. Okay, also the memory devices. The 5 basic operations of computer system: it can input, it can store, it can process, and it can also output your calculated data. And you can apply different kind of control theorem to it. How you want to basically produce the output. So these are the 5 basic operations of a computer. This is the von Neumann architecture. So this architecture is used everywhere for every computers nowadays. Okay. So the program and data is basically produced by the user end. Okay. The data we have to input it through keyboard, mouse, or scanner, okay, or pen drive. These are the input devices. So you have to input that data inside the computer. So there is an input unit, and this whole thing is basically control processing unit, CPU. Okay, inside the CPU, you have a control unit, you have an arithmetic logic unit, and you have a memory unit as well. ঠিক আছে? এই memory unitটা সবসময় আমরা নিচে আঁকাই, এটা উপরে আঁকাই। এই ছবিটা এখানে একটা ইনপুট ডিভাইস থাকে।
let's look at this one. So we have an input device, okay? Keyboard, mouse, and everything. Okay, it can be a pen drive as well. From here, the data is being given to the central processing unit, this part. Okay? The data is then basically placed over here in the memory unit. Here, you can store the data and also store the instruction over there. Where do you get the instructions? You get the instructions through input device. So ওই যে বললাম যে প্রোগ্রাম এন্ড ডেটা আমি এখানে করি, আমি কিভাবে প্রোগ্রাম করব, ইনস্ট্রাকশন তো আমি দেব, রাইট? ডেটা কিভাবে পাস করব, এই ডেটা তো আমাকে প্রোভাইড করতে হবে, রাইট? So these two things are given by the input, and this data is being saved over here. So in the storage unit, there is permanent storage and there is primary storage. This is the secondary storage is the permanent storage. তোমাদের হার্ড ড্রাইভ যেটা, আর এইটা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের প্রাইমারি স্টোরেজ যেটা। সো এখানে কিছুক্ষণের জন্য তুমি যতক্ষণ কম্পিউটার অন আছে ততক্ষণ স্টোর করতে পারবে। সো দ্যাট ইজ বিং স্টোরড ওভার হিয়ার। তো এই যে এখানে যে ইনফরমেশনগুলো স্টোর করো, it basically acts as an information and data. So these are the two things that is being stored over here. And this is utilized by this unit, the central processing unit. This part is the central processing unit. ঠিক আছে? So এখানে আরো ইলাবোরেট ভাবে আমি এটাকে আঁকাতে পারি। এখানে তোমার একটা ক্যাশ মেমরি থাকে, ক্যাশ মেমরি, আর এখানে থাকে রেজিস্টার। রেজিস্টার মেমরি, ঠিক আছে? বোঝা যায়? ওকে লাগে না? আচ্ছা, একটু সময় লাগবে। So first এই ডেটাগুলো এখানে আসে, এটা as an instruction and data form এ এখানে সেভ থাকে, ঠিক আছে? Then these data can be accessed by this unit, central processing unit. There is a control unit, there is an arithmetic and logic unit. This arithmetic only does the calculation of plus, minus, multiplication and division. Okay? So, and the logic unit, it basically compares two things. So using these two things, the computer basically performs. So এই যে এই ক্যাশ মেমোরিটা এখানে হচ্ছে গিয়ে তুমি ধরো যে তোমার এই প্রসেসরটা কাজ করছে, তো তোমার এই প্রসেসরটা কিছু ডেটা ওইখানে রাখতে পারবে। দিস ইজ ভেরি ফাস্ট এই ক্যাশ মেমোরি। সো ওখান থেকে তুমি ইনস্ট্যান্টলি ডেটাগুলো নিতে পারবা। আর দিস রেজিস্টার মেমোরি, এটা যখন প্রসেসিং করছে তখনও কিছু ডেটা লাগে। এই মেমোরিটা হচ্ছে সব থেকে ছোট মেমোরি, ঠিক আছে? যেখানে ইনস্ট্যান্টলি যে ডেটাগুলো লাগে ওই ডেটাগুলো এখান থেকে পিক করে তোমার সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা কন্ট্রোল ইউনিট সিগন্যাল দিলে এটাকে প্রসেস করে ডেটাটাকে প্রসেস করে দেন এখানে দেয়। অথবা এই ফিনিশ ডেটাটাকে সে মেমোরিতেও রাখতে পারে, হার্ড ড্রাইভে সেভ করতে পারে, ঠিক আছে? এখানে তো দুই ধরনের মেমোরি আছে না, একটা প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি, ঠিক আছে? প্রাইমারি মেমোরি হচ্ছে গিয়ে তোমার টেম্পোরারি, সেকেন্ডারি মেমোরি তোমার হচ্ছে গিয়ে পার্মানেন্ট, রাইট? তো সেকেন্ডারি মেমোরিতেও তুমি সেভ করতে পারো, or you can send it directly to your output unit. Output মনিটরে দেখতে পারো বা অন্য পেন ড্রাইভে তুমি এটাকে দিতে পারো, হ্যাঁ, ওটা দিয়ে কাজ করতে পারো, রাইট? So this is how this system works. This is basically the computer system. বোঝা গেল? ঠিক। So এখানে এলেই বলেছে যে program and data are being fed to this through the input. Then it basically gets saved over here as an instruction and data type. These data types are basically converted to binary forms. কারণ এখানে যে ডেটা দিচ্ছ এটা র ডেটা, সো এটা তোমার এই মেশিন চিনবে না,
তো মেশিন কোন ল্যাঙ্গুয়েজ চিনে? Binary numbers, 0 and 1. So you have to convert those data into 0 and 1. And then you can use it in this arithmetic and logic units. ঠিক আছে? এটা 0 নাকি 1, তাহলে কোনটা আমি করব? এই ফাংশনটা তোমার এখানে তখন ইউজ করতে পারবো। ঠিক আছে? So this is how the system works. এই যে এই dotted line যেটা দেখছো, it indicates the control exercise by the control unit. যে control unitটা basically command দেয় যে এখান থেকে ডেটাটা নিয়ে এখানে নিয়ে যাও। বুঝতে পেরেছো? নিয়ে এটার সাথে তুমি এই অপারেশনটা করো। So this is given by the control unit. And this arithmetic logic unit basically does the work. হ্যাঁ? Plus, minus এগুলো করে বা compare করে। ঠিক আছে? ওর command নিয়ে। বোঝা গেল? So this is how it works. And this এই যে এই অ্যারোগুলো যেগুলো দেখছো, it indicates the flow instruction and data. ডেটাটা কিভাবে ফ্লো করছে। ইনপুট থেকে এখানে, এখান থেকে এই মেমোরি থেকে আবার আউটপুট। এখানে এই কন্ট্রোল ইউনিটটাই এই ডেটাটাকে নিয়ে কাজ করে এই আউটপুটে দিয়ে দেয়। So this is how the computer system works. ঠিক আছে? So এখানে ইনপুট সম্পর্কে বলেছে, and input unit of a computer system performs the following functions. It accepts or reads instructions and data from outside world. ঠিক আছে? It converts this instruction and data in computer acceptable format. ঠিক আছে? Binary numbers এ convert করে। It supplies the converted instructions and data to the computer system for further processing. ওই যে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটকে ওই ডেটাগুলো ফিড করে যে এইভাবে কাজ করে তুমি আমাকে আউটপুট দাও। This is how it works. Okay? Input device কি? Keyboard, mouse, microphone, touch screen, scanner, webcam. ঠিক আছে? etc. আরো যা আছে। And the storage unit of a computer system holds or stores the following. কি? Data and instruction কে সে ওখানে সেভ করে রাখে কিছুক্ষণের জন্য যতক্ষণ কাজ করছে। টেম্পোরারিটা কিছুক্ষণের জন্য করে, পার্মানেন্টটা সবসময় ওখানে রাখে। So intermediate results of processing. ঠিক আছে? So it is basically a via যেটা দিয়ে তুমি এই ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করবে। So intermediate এটা। So final result of processing before they are released on the output side. You can even store the final result in this storage unit, or you can send it directly to the output. So this is what the storage is. There are two types of storage, you know that, primary and secondary. Primary storage are very fast. It has small capacity and it is expensive as well. তোমার RAM গুলো অনেক expensive হয় না? তোমার টেরাজিবি হার্ড ডিস্কের থেকে দেখবে যে RAM এর দাম অনেক বেশি। So this is why they are much faster. They're very fast. Very fast, and the hard drive that you have, those are basically read-only. So you can read the data from there, and at some point you can slowly write the data as well. But this one is very fast, and it is used for faster processing. ঠিক আছে? So secondary storage used to hold stored program instruction, used to hold data and information of stored jobs. তুমি যে কোনো সফটওয়্যার এখানে ইনস্টল করে রাখতে পারো। So it has large capacity, lot cheaper than primary storage, retains data even without power. ঠিক আছে? অনেক সময় পাওয়ার ছাড়াই তুমি এটা থেকে ডেটা নিতে পারো। ওই ম্যাগনেটিক দিয়ে তুমি ডেটাগুলো একটা থেকে আরেকটাতে মানে কপি করে নিতে পারো। There is something that is a different process that you don't know. Engineer অনেক সময় জানে যারা higher study করে তারা পারে। So the arithmetic logic unit of a computer system is the place where the actual execution of instruction takes place during processing operation. এটা সম্ভবত বললাম। ঠিক আছে? So এখানে তোমার দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে addition, subtraction, division, এটা হচ্ছে arithmetic unitটা করে, আর logic unitটা it compares the two results. ঠিক আছে? So both of them work in one to give you the output. ঠিক আছে?
The control unit basically sends commands, manages the whole operation. যে কিভাবে করতে হবে. So this is what is basically explained over here. It directs the flow of data between the central processing unit and the other devices. So central processing unit এর মধ্যে কি থাকে? Arithmetic logic unit and control unit. These two basically forms a central processing unit. But এখানে তুমি যদি আরো ভাঙো, এখানে ক্যাশ মেমরি থাকতে পারে, এখানে রেজিস্টার থাকতে পারে। রেজিস্টার হচ্ছে গিয়ে স্মল মেমরি এলিমেন্টস, যেটা তোমার এই প্রসেসিং করার সময় যে ডেটাটা লাগে ওটা ওইখানে কিছুক্ষণের জন্য রাখে। দ্যাট ইজ ভেরি ফাস্ট, হ্যাঁ, ওটা খুব দ্রুত তোমার ডেটাটা ট্রান্সফার করতে পারে। ক্যাশ মেমরি ইজ অলসো সামথিং লাইক দ্যাট, বাট বিগার দ্যান দ্য রেজিস্টার্স। ওইটা তোমার হচ্ছে গিয়ে ধরো যে ডেটাটা আপাতত লাগছে না, পরে লাগবে, উই ক্যান পুট দ্যাট ইন দ্য ক্যাশ মেমরি। দেখবা যে তোমার কম্পিউটার যদি স্লো হয়ে যায়, আমরা ক্যাশ সবসময় ক্লিয়ার করে দিই। সো ওই ক্যাশ ক্লিয়ার করে দিলে ওই মেমোরিটা যেটা লাগছে না ওটা ফেলে দিলাম, তাহলে ইট হ্যাজ আ faster speed, ঠিক আছে? So it is something like that. This thing is the brain of the computer system. It is responsible for controlling the operation of all other units of computer. So এটা দিয়েই তুমি কম্পিউটারের সবকিছু তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে, ঠিক আছে? আউটপুট তো তোমরা জানোই। So it accepts the result produced by the computer, which are encoded form and hence cannot be easily understood by user. So তুমি যখন end result দিচ্ছ, you have to convert it to a user form, যে user দেখে যেটা বুঝতে পারবে। So binary numbers দিলে তো আর তোমরা বুঝতে পারবে না, পারবা? So ওই binary numbersটাকে সে আবার convert করে user friendly, ঠিক আছে? তখন তুমি দেখতে পাও। And meaningful information convert করে and may appear in a variety of forms. Binary numbers, characters, pictures, printed, pages, যে কোনো ভাবে এটা তুমি আউটপুটে পাও। আউটপুট ডিভাইস হচ্ছে মনিটর, স্পিকার, প্রিন্টার, প্রজেক্টর, এগুলো। So the system has these following three characteristics. The whole thing is the system, the computer system. The input, the processing unit, the output, memory, পুরাটাকে নিয়ে, পুরাটার যে ফাংশন, পুরাটাকে নিয়ে একটা সিস্টেম বলি। একটা সিস্টেমের মধ্যে এটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি রান করছে। So a system has more than one element, ঠিক আছে? All elements of a system are logically related. একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড, একটা ছাড়া আরেকটা চলে না, ঠিক আছে? All elements of a system are controlled in a manner to achieve the system goal. So তোমার end output reach করার জন্য যা যা করা দরকার, you have to use this system to obtain that, ঠিক আছে? So it has an input, output, storage and a CPU, ঠিক আছে? And it all works together to give you what you want. Okay? So elo shesh. Let's go for chapter 3. So chapter 3 we will introduce number systems. So how these numbers are being converted. Okay? You need to know that. So এটা খুব দ্রুত শেষ করে দিব। দেখো, there is non-positional number systems and there is positional number systems. So there are also decimal, binary, octal and hexadecimal number systems. So we will study all of them. So we will also learn the conversion from one number system to another number system. So এটা কয়েকটার জন্যই করা যায়, সবকটাই আমরা দেখার চেষ্টা করব। তাই বুঝছো? সবাই জানো এগুলা? এগুলো কোয়েশ্চেনে গভর্নমেন্ট জব যারা অ্যাপ্লাই করো ওই কোয়েশ্চেনে আসা তো। রিভিশন তোমরা আমার ভুল ধরাই
ঠিক আছে? So there are two types of number system: non-positional number system and positional number system. What are they? Normally, we can use Roman numbers as well, right? I, double I, right? So এরকম করে. So 1, 2, 3, 4 এরকম করে use করতে পারি না? That this 1 basically represents, this I basically represents 1. This 2 basically represents the number 2. So it's basically I, and these are non-positional number systems. Okay? The positional number system are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So using those numbers, you can basically mark the position. You can understand যে 1 থেকে 2 বড়, 2 থেকে 3 বড়, right? So you can basically try to find the position of the number. So each symbol represents the same value regardless of its position in the number. ঠিক আছে? So the symbols are simply added to find out the value of a particular number. But it is very difficult to perform arithmetic calculation like summation. এইটা কি তুমি অ্যাড করতে পারবা? এই I আর double I এটা কি অ্যাড করা যায়? So it is very difficult, তাই না? So that is why you need to convert this into some meaningful numbers, তাই না? যেটাকে তুমি অ্যাড করতে পারো. So positional number system use only a few symbols called digits. Digit ko bujo. So these symbols represent a different value depending on the position they occupy in the number. So in general, 0, 1, 2, 3, these are basically digits. Numbers. এগুলো দিয়ে আমরা position declare করতে পারি. But I, তারপর 2, মানে double I, triple I, এগুলো দিয়ে position declare করাটা অনেক difficult. But আমরা হচ্ছে কি ওইটাকে question paper এ use করতে পারি. এটা থেকে বুঝে যে এটা 1 number question, এটা 2 number question. So something like that. The value of each digit is determined by the digit itself. ঠিক আছে? So 1 করলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা 1 মানে একটা ছোট জিনিস, 2 তার থেকে বড় জিনিস, 3 তার থেকে বড় জিনিস, 9 আরো বড় জিনিস, right? So the position of the digit in the number, এটা বুঝতে পারি, the base of the number system, base is equal to total number of digits in the number system. ধরো 1 থেকে 0 থেকে 100 পর্যন্ত এখানে কয়টা ডিজিট আছে? তুমি যদি ভালো করে কাউন্ট করো, কয়টা ডিজিট আছে? দেখো 100, 1 তো তুমি ইউজ করছো, that is 1 digit, 0 is 1 digit, so 100 is not a digit. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, up till 9, that is the number of digits. So there are 10 digits, 10 digits, but the highest number will be always 1 minus that digit number. The 10 minus 1 করলে 9 হয় না? 9 is the highest digit ওইটার মধ্যে দেখবা সবসময়. So the base is basically 10. 10টা নাম্বার আছে. So base is basically 10, but the highest number is 9. That base minus 1 will give you the highest number in that number system. ঠিক আছে? The maximum value of a single digit is always equal to 1 less than the value of the base. So base থেকে তুমি যদি 1 minus করো, you'll get the highest number. ঠিক আছে? ওই digit, ওই number system এর মধ্যে. So এইগুলোই আমরা দেখব. দেখো decimal numbers. Decimal number তোমার 10টা হচ্ছে গিয়ে তার হচ্ছে base. কারণ 0, 1 থেকে 9 পর্যন্ত এটা কাউন্ট করলে 10টা নাম্বার হয়. That is the base. ঠিক আছে? So what will be the highest number among those numbers? 9, which is 10 minus 1 is 9. So that is how you basically finish this. The positional number system has 10 symbols or digits, 0 থেকে 9 পর্যন্ত.
hence its base is equal to 10 কয়টা সংখ্যা আছে 10টা না that is why the base is 10 the maximum value এটার মধ্যে কত আছে 9 9 কিভাবে হলো ওই বেস থেকে যদি তুমি 1 মাইনাস করো 9 is the highest number ঠিক আছে so that is how it is found each position of a digit represents a specific power of the base ঠিক আছে এটার মানে ধরো তোমার 10502 আছে ঠিক আছে ধরো এই নাম্বারটা আছে 1268 ঠিক আছে this has a power 0 this has a power 1 this has a power 2 this has a power 3 ঠিক আছে which means the base is 10 right so if you basically write this number 1 should be multiplied with 10 to the power 3 ঠিক আছে plus 2 should be multiplied with 10 to the power 2 বুঝতে পারছো plus 6 should be multiplied with 10 to the power 1 and the last one 8 should be multiplied with 10 to the power 0 10 to the power 0 কত হয় 1 ঠিক আছে you understand that power তো জানো power মানে 10 এর সাথে তুমি কয়বার 10 কে গুণ দিচ্ছ ঠিক আছে সো এখানে বেসিক্যালি আমি একবারও গুণ দিচ্ছি না সো 10 to the power 0 is always 1 সো এটা যদি 1 হয় তাহলে এখানে কত হয় 8 times 1 8 হয় রাইট এখানে 10 একবারই আছে রাইট 10ই হবে এটা সো 10 to the power 1 is 10 so 10 times 6 কত হয় 60 এখানে কত আছে এটা কি 10 to the power 2 না এটা 100 100 times 2 is 200 এটা কত 1000 দেখো এই সবকটাকে যোগ করলে 1268 সো এটার বেস হচ্ছে গিয়ে 10 decimal for a decimal number ঠিক আছে for a decimal number system the base is 10 and this is how the number can be written ঠিক আছে so এই যে এখানে ওটাই করেছে এই এক্সাম্পলের মধ্যে এই যে 2586 বেস 10 সো এটাকে তুমি যদি ভাঙো এটা দেখতে এরকম হবে ওকে এটা কি বোঝা গেল পারবা এটা করতে আচ্ছা এই নাম্বারটা করো তো just need a little এই আমি যে নাম্বারটা দিব এটাকে জাস্ট এইভাবে লিখবা করো এটা এটাকে লেখো বেস 10 এ কনভার্ট করো 6 9 এদিক থেকে কি বোর্ড দেখা যায় শেষ বলে দাও কত লিখেছ দেখিয়ে যাও হ্যাঁ। দাও, আমি আসতে পারছি না এই তো হয়েছে ঠিক so this is basically easy okay so it should be this is power 0 1 2 3 so 6 into 10 to the power 3 plus 9 into 10 to the power 2 plus 0 into 10 to the power 1
আছে? Then let's go to binary number system. Binary number system, how many digits are there? There is only 2, 0 and 1. Okay? So the base should be 2. So what should be the highest number? Base minus 1. So 1 is the highest number. Okay? বুঝতে পারছো? So দেখো এই যে এখানে একটা বাইনারি নাম্বার আছে so এই বাইনারি নাম্বারটাকে you have to convert it to decimal number so base 10 এ convert করতে হবে so how will you basically do it so let's write the binary number first 10101 base 2 okay so the power of this one is 0 this is 1 this is 2 this is 3 and this is 4 okay ঠিক আছে so এই যে বেস এটা যখন বাইনারি নাম্বার ইউজ করেছিলাম 6 to 7 বেস 10 তখন কি করেছিলাম 6 into 10 to the power 012 তাই না এই যে বেসটা এখানে ছিল না বেস দিয়ে গুণ করেছি বেস টু দি পাওয়ার ছিল সিমিলারলি এখানেও তাই করতে হবে সো দেখো এটা 0 1 2 3 4 তাহলে 1 টাইমস বেস কত 2 না 2 টু দি পাওয়ার কত হবে 4 প্লাস তারপর এটা কি আছে 0 টাইমস টু দি পাওয়ার 3 প্লাস 1 টাইমস to the power 2 plus 0 times to the power 1 right? Plus 1 times to the power 0 so this is how the breakdown is বুঝতে পেরেছো so এটাকে যদি তুমি লেখো in numbers this becomes 16 this becomes 0 this becomes 4 over 0 আর এটা কত 1 তাই না so if you add them up কত হয় 21 so এটার বেস হবে 10 so this is how you convert the numbers from binary to decimal কি বুঝা নাই বুঝতে পেরেছো বোঝা যায় দেখা যায় এখানে বোর্ড আমার লেখা মানে একটু ছোট ঠিক আছে পারবে করতে দিলে এটা করো এটা করো 1 1 0 1 0 converting it to decimal
বুঝতে পেরেছো কিভাবে করে? So if these things comes, you'll be able to do solving. Okay. So bit stands for binary digits. Okay. A bit in a computer terminology means 0 and 1. Okay. A binary number consists of n bits. It's called an n-bit number. So there could be many zeros and ones. Now let's go to octal number system. Octal means 8. Okay? So from 0 to 7 is the number. 0 থেকে যদি কাউন্ট করো 7 এ গিয়ে শেষ হয় না, যদি 8টা নাম্বার আমরা কাউন্ট করি. So these are the 8 numbers. So the base is 8 in this case and the maximum number is 7. Base minus 1. ঠিক আছে? So the maximum number is 7 but the base should be 8. So if you want to convert this number, you do it in the same process. Okay? So যদি এটা ওই সেম প্রসেসে করো তাহলে এটা কিভাবে ভাঙবে এই নাম্বারটাকে? Now the base is 8. তাহলে base to the power হবে number times base to the power. এটা করো তো 4060 base 8. Yeah. ঠিক আছে? পারবে তো সবাই? ওকে, এবারেরটা একটু ডিফারেন্ট এইগুলা থেকে। দেখো এইখানে hexadecimal number system. So inside the hexadecimal number system, you normally have 10 numbers, right? 0 to 9. So after 9, you'll be able to consider A, B, C, D, E, F. A will be considered as 10,
B will be considered as 11, 12, 13, 14, 15. So how many numbers are there? 16. So the base will be 16 for an hexadecimal number. Okay? So if the base is 16, what is the highest number? 16 minus 1. Right? 15 is the highest number. That is this one. F. Because that will be considered as F. Okay? Tahale, if I have something like this, IAF base 16. So, আমি এই ক্লাসে যে ক্লাসটা শেষ করে গেলাম and from computer and point of most of these আমাদের হবে না আমরা বলি 30টার কথা বলি তাহলে 25 টা হবে কিন্তু আমাদের তো ক্যারেন্স তারপর ওইগুলো ইউজ করতে লাগে আমাদের তো একটু স্লাইডলি ওখানে ওখানে তো নাম্বার চেয়েছে নাম্বার চেয়েছে Acha, দেখো so there are 16 numbers, the base is 16 and the highest number is 15. So you have 1AF base 16. So you do it in the same way, but A you have to consider it as 10, okay? Then you can convert this to binary numbers. ঠিক আছে? So এটা যদি করো যদি এরকম নাম্বার আমি দিই একটা Can you convert this? এটাকে কনভার্ট করো তো বাইনারিতে কনভার্ট করো F ছিল না এটা E ছিল so 14 দিয়ে 14
So this is basically how you convert it. পেরেছো তোমরা সবাই? ঠিক আছে, তো এরকম নাম্বার আসলে পাবো না কনভার্সন। So now converting a number of another base to a decimal number. Let's see how we can do it. The methods are written over here. You can follow it later. Let's go to the number first. So we have seen this, right? We know how to do this. So I'll skip it. Decimal to a number of another base. Okay. Now, we were basically converting the low base to high base, right? But if it is something that you need to convert high base to low base, you basically have to divide the number, okay, by the base. So that is what is done over here. When you are converting the higher base to a lower base, you basically divide this number using the base you want to convert it. So এটা যদি করো তাহলে কিভাবে করবে দেখো এতক্ষণ আমরা লোয়ার বেস থেকে হায়ার বেসে কনভার্ট করছিলাম বাট হায়ার বেস থেকে যদি লোয়ার বেসে কনভার্ট করতে হয় তাহলে আমাদের উল্টাটা করতে হবে ঠিক আছে সো the number 952 base 10 I want to convert it to base 8 okay to base 8 so to do this you have to take this number 952 and you have to divide it by this base number 8 ঠিক আছে 8 দিয়ে ভাগ করতে হবে সো এটাকে যদি 8 দিয়ে ভাগ করো কত হাইয়েস্ট ভ্যালু পর্যন্ত তুমি এটার কাছে যেতে পারো সো ওই দেখো 119 দিয়ে যদি 8 কে গুণ করো তাহলে ওই নাম্বারটা মিলে যায় 952 হয় সো 119 যদি দাও so 8 times this number will give you this number so এই নাম্বারটাই যদি দেয় তাহলে এই নাম্বারটা মাইনাস এই নাম্বারটা there is no remainder right so the remainder is 0 over here দেখো ওই যে পাশে লিখেছে ঠিক আছে এই যে এখানে রিমাইন্ডার লিখেছে না so 8 times this number will give you 952 এই 952 যদি এখানে দেখো 952 minus 952 is basically 0 তোমরা ডিভাইড করেছো না এই যে ডিভাইড কিভাবে করছো আগে 952 8 তাই না so 8 কত দিয়ে 119 দিয়ে 952 হয় রিমাইন্ডার কত যদি করো 0 so that remainder is written over here ঠিক আছে so এটা এই সিস্টেমে ভাগ করো so এই যে 119 এটাকে তোমাকে আরো ডিভাইড করতে হবে until and unless the remainder is 1 or 0 হ্যাঁ so একদম নিচে নামাতে হবে এই ভ্যালুটাকে একদম ভাঙতে 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 একদম 0 এর কাছাকাছি আনতে হবে ঠিক আছে so you again divide this number 119 divided by 8 কত দিলে এটার কাছাকাছি আসে ওই যে 14 যদি দাও তাহলে দেখবে যে 112 আসে ঠিক আছে so now if you subtract it the remainder is 7 so that remainder is written over here okay so first here ছিল remainder 0 second remainder 8 দিয়ে ভাগ করলে 8 দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করো তাহলে তোমার সেকেন্ড রিমাইন্ডার হয় 7 ঠিক আছে so what will be the third remainder তোমার এখন 14 কে ভাগ করতে হবে so 14 কে যদি ভাগ করো 8 দিয়ে 1 so 14 minus 8 কত 6 না ঠিক আছে 6 is your remainder ভাগ করছো so 8 কত যায় 8 1 দিয়ে so remainder is 6 বুঝতে পেরেছো
বেসিক্যালি 8 0 দিয়ে যদি ভাগ করো তাহলে 0 হয়, রাইট? 0 is less than 1, তাহলে 0 যদি হয় তাহলে এই যে এখানে দেখো 1 8, so 0 দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করো তাহলে এটা 0 হবে না, so your remainder is 1, until and unless you achieve remainder 1 তোমাকে এটা ভাগ করে যেতে হবে, okay? So this is your number, so that is how the power is being determined. So এইটাকে তুমি এখন অ্যারেঞ্জ করে রেখো 1 রিমাইন্ডার গুলোকে 1 6 7 0 8, so this is how you convert this number to other number system, ঠিক আছে? বুঝছো? So এইভাবে করে কনভার্ট করতে হবে। আরেকটা নাম্বার দিয়ে এটা করো তো ক্লাসে ক্লাস 10 ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট ক্লাসে এটা শেষ করে দেব, ওই ভিডিওটা অফ করে দেব।